Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Now I'm going to start with, write down next point, architectures if agile or working of agile. Write down. What is PO stands for? Product owner. What is his role? Collect BA collect the information. What is his role? BA is a PO's role. Product owner is a mediator between organization and Organization, stakeholder. client, what he do? Collects the collect information the and make information, document requirements at from the SRS customer. and BRS. Test case design. This is, we do the test case execution. So this is working from tester's point of view. So this is basically the architecture of agile or working of agile. Okay. So in bottom you can see the test case design and test case execution. So what Yes, tests, what stake you can write down in ह्याच्या पुढे पुढे तुम्ही बॉक्सच्या पुढे लिहा जे काही एक्सप्लेनेशन असेल वगैरे. Okay. So it will be easy. So what stakeholder do? काय करतो stakeholder? Requirement. Gives the requirement. Give requirement. He tells the requirement. Gives the requirement. He tells the requirement. Okay. Who is client? Who tells the requirement? What is product owner? What is doing? He collects the requirement. Collects the Mediator requirement. between stakeholder and project. Organization. Organization, not project. Organization. Okay. Organization. So product owner who collects the requirement from stakeholder. Then product backlog. So product backlog is basically the total number of requirement. Okay. It's a bucket. Okay. It's a product backlog is basically all the requirement about that project or overall requirement of whole project. Okay. ज्या काही requirement आहे पूर्ण projectच्या, let's say 1,000 or 10,000, whatever the requirement. So it's a bucket of total number of requirement. Okay. So that is called as product backlog. It's a product backlog. So who manages, what do you think? Who manage this, all the product backlog? Scrum Master. Product owner. Product owner. Scrum Okay. Master. No Scrum Master, product owner only. Okay. He's the owner of that product backlog. Okay. He knows all the requirement. Okay. So that is basically, it's a bucket of all the requirements, a total number of requirements of that application. Okay. Now you can write down, make that arrow, and you can write down here estimation. What do you understand by estimation is? How many requirements to be taken in particular release मध्ये? Sprint मध्ये you can mention. Okay. Particular sprint. Okay. Depending upon अर्ध उत्तर नाही द्यायचं, पूर्ण उत्तर द्यायचं. How many requirements to be taken in particular release? And depending upon 3 factors. Which are these 3? उत्तर पूर्ण कर ना. Complexity of particular requirement and knowledge of requirement and effort. Okay, so that process is called as estimation. Now you can see what is product backlog, a total number of requirement of that product or of that application. So which is called as product backlog. Now, depending upon the estimation process, depending upon the complexity of the requirement, knowledge about the requirement and efforts that we are required. So we convert the product backlog into the sprint backlog. So what do we mean by sprint backlog? A particular user stories which we have taken into particular sprint. Okay. So let's say this is the product backlog, which is total number of requirements. So let's say 1,000 requirement. So depending upon estimation process in our sprint, हे छोटं भांड आहे, मोठ्या बकेट मधनं छोट्या बकेट मधून आपण या 10 युजर स्टोरी घेतल्या. Okay. So conversion of product backlog into the sprint backlog, depending upon estimation process. Okay. That process is called as estimation. तर sprint backlog काय सांगितलं? So what is sprint backlog? A specific requirement we are taken from product backlog to the particular sprint. Okay. आपण जे sprint मध्ये काम करणार आहोत, let's say sprint 1 or sprint 2, likewise sprint 1 पूर्ण झाल्यानंतर sprint 2 चालू होतं, then sprint 3. So we take the total number of requirement depending upon the estimation process. We take a specific requirement in particular sprint. So that is sprint backlog. म्हणजे हा पूर्ण product backlog become sprint backlog. Okay. But how we decide? Depending upon estimation process. किती requirement
पर्टिक्युलर स्प्रिंट मध्ये घ्यायच्या. ओके, this is total number of requirement, a specific requirement we have taken in particular sprint depending upon estimation process. Okay, so that is sprint backlog. You can write down in front of that. Then user story. What I talk about user story? What is user story? Is detailed description of each and every requirement. Yes, detailed description of each and every requirement. That is user story. हॅलो सर. हा, प्रोडक्ट बॅकलॉग एस्टिमेशनचं काही समजलं नाही, परत एकदा सांगता येईल का? नो प्रॉब्लेम, आय डू इट. प्रोडक्ट बॅकलॉग समजलं? नाही समजलं. प्रोडक्ट बॅकलॉग पण नाही समजलं. मग सांग ना मला. ओके, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट. ओके, इट्स अ बकेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट. म्हणजे ज्या काही प्रोडक्टच्या टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट आहेत, सगळ्या रिक्वायरमेंट, लेट्स से 1000 रिक्वायरमेंट्स आहेत, विच इज इन SRS डॉक्युमेंट. ओके, विच इज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन. म्हणजे हे जे काही पेटीएम आहे, ह्या पेटीएमच्या ज्या काही 1000 रिक्वायरमेंट आहे, विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये हे सगळेच मॉडेल्स मेन्शन केलेले आहेत, त्यांची फंक्शनॅलिटी मेन्शन केली आहे जी कस्टमरला डेव्हलप करायची. सो दॅट इज प्रोडक्ट बॅकलॉग. इट इज अ बकेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट. इथपर्यंत कळालं की नाही कळालं? कळालं. ओके, सो लेट्स से आपण इथे एक एक्झाम्पल, एक छान असं एक डायग्राम काढायचा प्रयत्न केला. अ बकेट ज्याच्यामध्ये टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट आहे. ओके, देन वी आर डिवाइडिंग अवर रिक्वायरमेंट्स इनटू चंक्स. हे कळालं तुला? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स मध्ये इन अजाईल. येस सर. अजाईल मध्ये आपण आपलं स्प्रिंट, आपल्या ज्या काही टोटल रिक्वायरमेंट आहे त्या स्मॉल स्मॉल चंक्स मध्ये डिवाइड करतो. मी हे एक्झाम्पल घेऊन सांगितलं होतं काहीतरी. हो. येस और नो? सो दॅट चंक basically the sprint is. Okay, so we divides our total number of requirements into small small chunks. But कसे डिवाइड करतो? डिपेंडिंग अपॉन द इस्टिमेशन प्रोसेस. बरं, तुला इस्टिमेशन प्रोसेस कळालंय का? नाही. नो प्रॉब्लेम. ओके, सो इस्टिमेशन इज बेसिकली हाऊ मेनी रिक्वायरमेंट्स, ह्या ज्या प्रोडक्ट बॅकलॉग मधल्या रिक्वायरमेंट आहे 1000 पैकी किती रिक्वायरमेंट मला पर्टिक्युलर स्प्रिंट मध्ये घ्यायच्या किंवा पर्टिक्युलर रिलीज मध्ये घ्यायच्या, हे कशावर ठरतं? त्या रिक्वायरमेंटची किती कॉम्प्लेक्सिटी आहे, त्या रिक्वायरमेंट किती कॉम्प्लेक्स आहेत, हाऊ मच नॉलेज वी डू हॅव अबाउट दॅट रिक्वायरमेंट, अँड हाऊ मच टाइम वी रिक्वायर्ड, हाऊ मच एफर्ट्स वी रिक्वायर्ड टू डेव्हलप दॅट पर्टिक्युलर रिक्वायरमेंट. ओके, सो दॅट इज इस्टिमेशन प्रोसेस. ते डिसाइड करणं. म्हणजे प्रोडक्ट बॅकलॉग मधनं लेट्स से या 1000 रिक्वायरमेंट पैकी आपल्याला 10च रिक्वायरमेंट घ्यायच्या आहेत स्प्रिंट मध्ये. सो दॅट डिपेंड, त्या घेणं म्हणजे इस्टिमेशन प्रोसेस. सो डिपेंडिंग अपॉन त्या 10 रिक्वायरमेंटची कॉम्प्लेक्सिटी, एफर्ट्स अँड द नॉलेज अबाउट दॅट रिक्वायरमेंट. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड. ओके, सो वी कन्वर्ट्स product backlog into sprint backlog depending upon estimation. You can use this word as well. We convert product backlog into the sprint backlog depending upon estimation process. So we consider 3 factors: complexity and all. Okay, user story, detailed description of each and every requirement. Okay, then test case design. आपण बघितलं होतं त्या दिवशी, I think SDLC मध्ये. What is test case design? The steps, right? The steps how we are going to test our application. Okay, जेव्हा डेव्हलपर कोड लिहित असेल, so we are going, so basically this is SRS analysis. User story, what is user story? We are going through the requirements, each and every requirement. We are trying to understand the requirement. So once we done with the understanding, once we done with the SRS analysis, user story analysis, then we are start designing the test cases. We are start designing the steps how we are going to test the application. आपण नाही का त्या दिवशी बघितलं होतं, स्टेप 1 क्लिक ऑन लॉग इन बटन, लॉग इन पेज, स्टेप 2 एंटर युजर नेम, स्टेप 3. सो दॅट इज टेस्ट केस डिझाईन. आणि जेव्हा यू रिसिव्ड बिल्ड फ्रॉम डेव्हलपर, देन यू विल स्टार्ट विथ what? Execution, right? You will receive the testing version of application. You will receive a build. You are doing testing. You are going to match expected result and actual result is matching or not. Okay, so this is architecture of Agile.